Yes, sir. All Okay. okay. Okay, good. Let's start our workshop. Um, I think you all are very excited. As you know, that KRPC is Keyboard Robot Programming Challenge, and it is actually uh, driven by NASA. We are using NASA robot. We already talked about NASA robot last meeting. Um, it is a robot which helps astronaut inside the International Space Station as of now. But in the future, it will do a lot of work. It will, as you know, that everybody is trying to go to Mars, and we're going back to Moon also. So for those missions, um, NASA will be using this robot a lot, and it will become a human. Right now, everybody is working on it, trying to add different software, different modules to make it more human-like robot. So for this, the coding you guys will be doing, this is kind of a test for this robot. And well, your contribution will be very much appreciated, and NASA will um, do more about this if you contribute in this program. Um, it is for the humanity because moon mission, Mars mission is not like just for fun. It is actually to help people on Earth. A lot of people think, oh, we shouldn't spend money for space, but it is not true. We need to spend a lot of money for space research because end of the day, um, the Earth people gain a lot of things from this research. So we can talk about those later in the different workshop, but let's start our agenda today. Um, we'll be talking about 3D object, move and rotation, how that 3D object works and how they move and rotate. It is the most important thing in microgravity robot because the International Space Station, we have microgravity, free falling. So there's a gravity. A lot of people think that there's no gravity, zero gravity. Actually, that's not true. There's gravity because of it is fighting against the Earth gravity. It is continuously falling, trying to fall towards Earth. That's why we call free falling. And when it free falls, everything feels like zero gravity, microgravity. So anyway, those are a lot of details. So we can talk about those details later. And if you have any interest, you can ask questions um, in the future. So today I will try to keep it short, basic. We don't want to go into deep because if we start going deep, then you'll get scared. So we don't want to make you scared. It's kind of I feel like education is fun. Think as fun. It's not hard. Don't feel like, oh, it is hard. This class, STEMX class, is completely different. It is not traditional class. You can feel it. Okay, it is just a game. So we'll be talking about 3D object, move, rotation. Then we'll talk about what do we need to start this program. Then Java for S2B. S2B, as you know, S2B has uses so many different languages, but for you just need Java. Um, then
our Razin bin Issa will talk about rule book and programming manual. I have modified the programming manual a little bit, so I'll talk about that. And then we have like previous um, um, team which who own the second place and crew award. Um, you know, maybe you know him. He's Hashib Islam, and Razin was in that group also. Um, so Hashib will share some experience with you guys, so that about coding, so that will help you. So that is our agenda today. Let's start this 3D object move and rotation. So these are the 3D objects, like you see on the left here. This is moving and it has three coordinate, axis, X, Y, Z. In America, we call Z, and in Bangladesh, we call Z. So same thing. So see, it is rotating, and here also this cube is rotating in around different axes. This is rotating in like around like y-axis or x-axis or z-axis. But in this picture, this cube is rotating in different axes. You see the red one? This is different axes. And here on the right side, you see the airplane or shuttle, space shuttle, like airplane, like a fighter plane, like in Bangladesh, a MiG. Here in the America, you have F-16, F-14, or like they're all kind of different fighter women. When they fly, you see they rotate, they do different thing here and different axis, like this rotation and this axis rotation against this axis, then this rotation, different direction in different axis. So how like in this program, you don't need to know a detail, but you need some basic knowledge that actually how 3D object moves and rotate. So let's start with 2D move. First, understand the 2D. So what is 2D? 2D actually the like think about your daily life. When we drive, we go like we are driving in this direction, A, this direction. And this is let's say this is পশ্চিম দিকে যাওয়া হচ্ছে। পশ্চিম দিকে গেলাম এতটুক, তারপরে আমাকে বলা হলো যে এবার নর্থের দিকে, উত্তরের দিকে যাও। তো আমরা এইভাবে গাড়ি চালাই, প্রথমে এদিকে যাই, তারপরে এদিকে যাই, তারপরে ওদিকে আবার মুভ করি, তারপর যাই এরকম বিভিন্ন ডিরেকশনে। So if you look at this, like A is from here to here, and then we move this direction, which is B. So when we say like with the vector, like what is vector? Vector is like you add direction. You add distance plus direction. So you have to say, okay, go in this direction. In our regular life, I say, okay, go to direction. Oh, our assembly hall is in this direction. So what that means, you're saying that, okay,
if you go this direction for A distance and then you drive on the north direction for B distance, then you will go to assembly hall in Bangladesh. Okay, so in a vector representation, how we say that? Like A plus BI. BI is an imaginary number, which means I am going, this is perpendicular to A. So when you represent in mathematically, you say A plus BI. Excuse me, any question? Okay. So can you hear me? Yes, sir. We can Okay. hear you. Okay. Thank you. Okay. So in this point, we can represent mathematically A plus BI. I means in this direction. It is imaginary number. In 2D, we can represent this way, A plus BI. Now, after coming here, if I say, go to this position, from here to here, then what you'll do? You can go this direction and then go here. You can go this, like first you can go to this direction, A1, and then you can go B1. So, or you can go directly this way, like we can say, we say in Bangladesh, corner. So you can, in mathematical, if you represent this, then it will be A1 plus B1I. I means this direction. So from here to here, how we represent mathematically? We add these two. Then it becomes, basically it becomes B1, sorry, actually it will be different. Sorry, it was wrong. It will be A plus A1, then B plus B1 multiplied by I, because you have BI and B1I. It is my mistake. Sorry. It will be actually A plus A1 plus B plus B1 and multiplied by I. So this is the way we move in 2D. You add. So we call this complex number. Complex number is has a real number. This is A is real number, B also real number, but we multiply by imaginary number, so that the whole thing becomes complex number. We also call compound number. Also we call two-dimensional number. Two-dimensional, like if you represent anything in two-dimensional, you follow this um, mathematical representation. So basically, real number plus real number multiplied by imaginary number, that becomes a two-dimensional number. And how we move? We add two complex numbers. Like this is one complex number, like A plus BI. Then we add A1 plus B1I. That way we move mathematically in 2D. Let's talk about rotation, 2D rotation, how we rotate. So again, we use complex number. We also call compound number or two-dimensional number. So in 2D, when we rotate, we actually multiply two complex numbers. We multiply. So in this diagram, you see, this is A, this is A, and this is B. So we represent A plus BI.
This is the complex number. And now, if you want to rotate this to this counterclockwise, the rule is if you multiply by I multiplied by I squared equal -1. It becomes -1. So if I multiply this by imaginary number I, then it becomes AI plus BI squared. So I squared actually -1. So this becomes AI minus BI squared. No, sorry. AI plus BI squared. So since I squared is -1, then that's why it becomes like minus B plus AI. Here I showed the calculation like. আচ্ছা স্যার চ্যাটে লিখতে বলছো ভার্সিটির নাম তুই লিখছিলি কখন? Sorry, could you please mute your microphone? Okay, so if you multiply by I, if you multiply a complex number by I, then it becomes this like minus B plus AI. So if you look at the if you plot this in a graph, you'll see this is minus B. From here to here is minus B. It's minus direction. So minus B, and this is A. And when you say in this direction, like 90° up, we use imaginary number. So this point is actually minus B plus AI. And you'll see this is actually 90°. So if you multiply complex number with I, it rotates 90°. And you can easily say this point is minus B plus AI. So the rule is when you multiply complex number with imaginary number, it rotates 90° in counterclockwise. Or if you multiply complex number with another complex number, then it rotates. But if you add two complex number, it moves. So in 2D, in 2D, when we add, we move. But when we multiply, it rotates. So this is rule for a 2D. And as I said, rule is if you multiply I by I, it becomes -1. Now let's talk about 3D rotation. So in previous slide, you saw that complex number is A plus BI, which is two-dimensional number. So when you think as like what will be a three-dimensional number? So if somebody asks what will be the three-dimensional number, so you may say, okay, A plus BI plus CJ, like another, like since 2D is A plus BI, so 3D is maybe plus CJ. You can think like normally, like it'll be CJ. Actually, it is not. It is different. It is not like if we just add another CG, then we can represent 3D. No, actually you need 4-dimensional. We don't need three-dimensional in 3D rotation. 3D rotation, we actually need 4-dimensional. So if I have to show you in mathematically, it will take all day.
But just for your understanding, you think as like, okay, for 2D, we need a plus bi, which is complex number. And you may think for 3D, we need another number, which is cj maybe. But actually, it is not three-dimensional. We need actually 4-dimensional. 1, 2, 3, 4. So who invented that? Very genius mathematician, Sir William Rowan Hamilton. He invented this. He thought about, he was very expert in 2D and 2D mathematical representation. And when he started thinking about 3D, he thought he always used 3-dimensional, but it did not solve his problem. So one day he suddenly came in his mind, why not 4-dimensional? Let's try 4-dimensional. Then it's okay. After mathematical calculation, representation, he found, yeah, that's right. We need 4-dimensional. That is actually, you'll hear in like in this KRPC coding, you'll see quaternion. Quaternion is actually 4-dimensional number. So for 3D, you always think we need 4-dimensional. We don't need 3-dimensional. We need 4-dimensional. So the rule is in 4-dimensional or quaternion is quaternion contains complex number. You see here, this is quaternion, and it contains complex number, a plus bi. It contains that. And if you look at the 2-dimensional number, it contains real number, and quaternion contains complex number. And if you go in deep, you'll see it also contains real number. So when somebody asks you what is quaternion, so you can say to represent mathematically for 3D rotation, we use 3-dimensional number, that is quaternion. And the rule is I square equals j square equal k square equal ijk equal -1. So this is the rule. We can take another class to explain the quaternion if you're interested. It is very interesting thing, but you have to understand, you have to think visually how 3D works. Like in this picture, you see a 3D, this is x, y, z axis, and something is rotating around this axis, rotation axis. And let's say this point P1 is rotating around this axis. So how you'll represent that? You need this quaternion number. So in the future, we can discuss more if you're interested. Today, you just know, you just need what is quaternion. It is actually a 4-dimensional number with A, B, C, D with imaginary number. Imaginary number I, J, and K. So in 2D, we just need I. And in 3D, we thought we need IJ, but actually that is not right. We need IJK. So we need 4-dimensional. That's the thing you need to understand. For now, that's enough for you for quaternion. And so here, so what is
quaternion. Quaternion is a mathematical concept that extends the idea of complex number. You saw already that I started with complex number. Then we extended. We added BJ, no, CJ and DK. We added those two. And number to represent rotation in three-dimensional space. So this is common formula. In through three-dimensional space, you need 4 numbers. What about in 4-dimensional space? We need, maybe you can think we need 5 numbers. So that's for you to think. That is very interesting. So I'm repeating again, the quaternion is a mathematical concept that extends the idea of complex number to represent rotation in 3D space. It is a 4-dimensional object that can be defined by 4 parameters, usually labeled W, X, Y, Z. I'll show you in the code. So what is W? What is X? What is Y? What is Z? So you already know that you're familiar with X, Y axis and Z axis. So 3 parameters in 3-dimensional, we need X, Y, Z represent the axis of rotation, and W represent the amount of rotation around the axis. Like here, like we need X, Y, Z. If you represent this vector, you need X, Y, Z. And when it rotates, W is the how much it's rotating. Maybe 5 degree, 10 degree, 30 degree, 90 degree. So W is the represent the amount of rotation. Okay, so as of now, do you have any question about quaternion or 3D rotation, 3D mode? Any question? You can ask me. So there is a question in the message, chat message. Ryan Sefat করেছে কোশ্চেনটা I square equal to J square equal to Y minus 1. Oh, that is rule. Mathematician, they came up with after long like mathematical calculation, they found that we have to use I squared J squared equal to -1. So we can, in other class, I can show you how it becomes -1. It is actually you have to know trigonometry. Like when, let me give you a little idea from where it came. So you know this. So how do you represent, let's say, you know the angle of this 15 degree, and you know the distance from here to here. So if somebody asks you, what is the value of A? What is the value of B? We use trigonometry. Do you know how do you calculate the A and B? If I give you the length of this and the angle. Anybody know how you calculate this? Yes, sir, we can do that. We just can multiply the rest with sine and get B, and multiply the length with cos to get A. Oh, excellent. Thank you. So this is actually cos theta, and this is sine theta. So use this, let's say this is 5, or C cos theta is this, and C
sine theta is this distance. So after a lot of trigonometrical mathematical um, calculation, they came up with, okay, I squared is -1, j squared is -1, k squared is -1, and I, j, k equal also -1. So like I said, if I have to show you in with the trigonometry and mathematics, we need another big class. We can do that in the future if you're interested. But for now, just remember I squared equal to 1, j squared equal to 1, k squared equal to 1, I, j, k also equal to, sorry, -1. That's all you need to know. Actually, for our KRPC coding, you don't need to know anything about this. You just need to know what is actually quaternion and why you are using four dimensional, four values. So let's move on. If you don't have any other question. Thank you, Hasib, for letting me know. And thank you, Raihan, for your question. And also thank you who talked about like cosine and sine theta. May I know I know the name of the student who কে বলেছে আমার কোয়েশ্চেন অ্যান্সারটা কে দিয়েছে? Sir, আমি রায়হান। Raihan. Oh, thank you. Thank you so much. So, Raihan, if you're interested, we can discuss the quaternion in a separate class, or you can, or we can talk about Sir, that. I was actually thinking that when I learned about I learned that I actually means root over -1. But in this case, actually, I and J don't belong to the same axis. So they cannot be equal. Yeah. So why their square is equal? Yeah, that's a good question. We will discuss in that in separate class. It's because we have to I have to show you by mathematically. Okay, so we have other topics here. So we and time is very limited now. So we'll discuss those in separate class. Thank you for your interest and thank you for your question. Okay, so for this program, what do you need? That's a big question. So you need Android Studio, which is you can download from internet, and there's instruction how to install Android Studio in Windows or Ubuntu or Mac. You can follow that instruction, and also in our programming manual, we explained how you can install Android Studio and how you can configure. We'll give you the programming manual and you can read through that, and then you can install Android Studio. It should not be difficult for you. But if you have any problem, we have what is that? Slack. Okay. Hasib, I forgot the name. Discord, sir. Discord. Discord. Okay, okay. So you can ask question there, and we'll try to help you. So then for this program, we have JAXA's online simulation. Basically, you'd need Android Studio where you can write code. If you're expert, then you can use VS Code,
All you have to know, you need to install some like in the document you'll see Gradle. If you know about Gradle, then that's good. But if you don't know, don't worry. We have instruction how to install Gradle. Gradle is just um, um, it helps to build the Android package kit. And it also does program management and coding management, all these things, library management. Um, of like another tool is Maven. So in this program, we are using Gradle. Gradle and Maven, same similar thing, but Maven is more XML based and Gradle is more JSON based. So we can talk about JSON if you know, if you don't know JSON, but you don't need to know this detail for this program. You just need to know how to build APK. So, and if you have Android Studio is very easy to use. They have icon, you just click that button, it will build the APK for you. So we'll learn about that later. So once you build the APK, Android package kit, you just have to upload that APK to the JAXA online simulation. JAXA online simulation, originally it was very slow, but recently I heard from our student, it is faster now. So you can easily build the APK and upload that APK to the JAXA online simulation and you'll see the result. And I recommend to use a JAXA online simulation at the beginning, just to make sure that you you can make score, because score is more important. So you'll know how you can make score. So then JAXA also provided a local simulation, which is Docker based. If you don't know about Docker, we can give you a lecture on that. But Docker is just a tool which maybe you guys used virtual machine using VirtualBox or VMware. You may be familiar with that. Docker is similar thing, but it is not heavy as virtual machine like VMware or VMware Workstation or those kind of virtual machine. Virtual machine, the traditional virtual machine is very heavy, but Docker-based virtual machine is not heavy because it is using the your machine's operating system. But virtual machine uses its own virtual kernel, so that's why it is heavy. So all you have to know how to install Docker engine on your machine and how to install Git. Git is a repository. Like when we write code, we store our code in GitHub. And the tool that we use is Git. So we can discuss all this detail in separate class, but this is just to give you high level what you need. So I have created a repository for you all. So this is the command. We'll give you this command. Like basically, you will clone our repository. Then you follow the instruction and this instruction, then you'll be able to run your local simulation. There are some configuration you need for based on your operating system. We will help on that in the future, but we made it very easy for you that you clone the repository, then you change the directory to this folder, then you log into the registry, and then you run this bash file. That's all you need. That's why you can run your local simulation. In the programming manual, JAXA explained, oh, you have to build Docker image, you have to do this. You don't need to do all this. You don't have to go through this hassle. Like I made it very easy for you. We already built the Docker image. You just have to clone and you just
need that Docker image from the repository, then you will run this bash file. That's all you need to know. But it is, the way I am saying is easy, but it's not, sometimes it's not easy because you'll face some issues, and we have team, they will help you through Discord. So don't worry about that, okay? So then we have another way to solve our like problem. Like we faced like some student, they don't have a good laptop or good desktop, they cannot run Docker, they have so many issues. So in that case, we will offer online simulation, although this is under construction. You'll face a lot of issues, but at least you will be able to write code and build the APK there. Today, I will not show the detail how we do that. I'm just talking about how we can use online simulation. Yeah, I'm just giving you the information that we have online simulation platform that is will be available if you're interested. I have noticed some student tried to log into our website. The way it works, you can register, then I have to activate based on your need. You cannot just register and go to the IDE and write your code, because it needs a lot of server horsepower, and I kept it a little bit restricted based on your need. So if you're interested, we can talk separately, and then I can give you access, and then you'll be able to use that. Okay. So do you have any question here in this slide? I think no question, sir. Okay. Good. So Java for Astro-B. So as you know, the Astro-B is just this on the right side. This is the hardware, and it cannot do anything without software. It needs software. So it has internal software, which is written in C, C++, and also C. And it has inside you have Python, and but when you try to talk to, when you try to give instruction to this robot, you have to go through some module. So we'll not go into that detail, but for you, you just need to know why do you need Java, because when you try to give instruction to this robot, it can understand right now only Java. You can give instruction through Java. You can also give instruction using Python, but Python, the middleman don't understand the Python right now. Middleman, like I'm saying, this robot engine and Java here. So the interpreter, sir. Interpreter, we don't use interpreter here. We use like um, oh my God. We have two things. Like we can use Android package kit, which runs in the like Android kernel, and that can give instructions. So in the Android package kit, we have Java coding, or you can directly instead of Android package kit, you can use Java jar that can directly talk to the middleman here. So
they did not, NASA did not open the talking to, actually, I want to say, if you're very interested, then you can give instruction through Python, but you have to know how to do that. But with this KRPC, we don't provide Python communication. We provide only Java. So for you, because end of the day, you have to upload the APK. JAXA needs APK. So for APK, we use Java. But for your personal interest, you can use whatever you want. You can write a Python interpreter. If you can write C, you can write anything. Like you can even write a Node. So there's so many ways you can do, but the most common way is right now is Java. Okay. So I believe you understand what is the Java. So we'll give you some idea, not idea, I'm saying, let's share the coding here. Do you see my VS Code here? Yes, sir, we do. Okay. Yeah. So from JAXA, you'll be able to download the sample APK. Did you try that? Did you try to download? I guess yes. Okay. So this sample APK, you'll see they use guest science library, which comes with this sample APK, which is basically this talks to the NASA library, and they included here so that APK can communicate with the NASA library. I'm talking all this in high level, and this has the KRPC code, KRPC instruction in this library. There are two libraries they're using. One is guest science library, which is talking to the robot. Like I said, the middleman. This is the middleman, which is a broker in Bangladesh with dalal, the broker. So the broker, this your code will be talking to this broker. First, it will talk to this, then this library will talk to this, and then it will send the instruction to the hardware. So it contains some library, but you don't have to worry about this, is they already included. You just have to write code here. You see the your service? So they provided your service. You can change to your team name. Like if your team is Moon Mission, then you can say moonmission.java. Then also you have to change this name also Moon Mission. So you know that Java has some rules. The file name and class name should be the same. So you just have to worry about only this your service code. So like I said, I'm using here for everything, I'm using VS Code, and I set up my VS Code in the way that I can build the APK using Gradle. So those information in the programming manual, how to install Gradle. But here in this slide, in current slide, I'll talk about Java for Astro-B. So maybe you all know Java. If some of you, if you don't know, then I'll just giving you some highlight on this. So package is basically in Java, it talks about the location of the code. This, if somebody asks you where is your code, you can say Java JP in this program under Java. These are all folder: Java JP, JAXA, ISS, Kibo,
RPC, then sample APK. So that's the thing we define here. Java, this is the, that's how you call package. Package is nothing but a folder. It's a location. Where is your code? Then import, like if we need any library, we'll talk about what is library. Library is basically is help. Okay, I wanna do this. So you don't have to write your all code from scratch. Somebody already has written some code, so you'll just import that code. You'll just use that code. So you use import. There are other libraries here we need for this coding. So we just defined import. Like for example, we need point, we need quaternion. Then we need KRPC service. So because this program need KRPC API. API is application programming interface. The way you talk to the library, this library. So here you see Java as the common thing, like public. What is public? Public means it can anybody can access to this code, like from your from outside, anybody. Okay, so increase the font size. Can you see now? Yes, sir, it's clear. Okay, so in Java, when we define a class, we use public. Public means anybody from outside can access to this code. And then when you create class, in this workshop, we'll try to give you a highlight on the what is class and what is extends. But if you want to know more about what is class, what is extends, so we can do a separate class. You know, it's already almost 1 hour. So I'm going very fast right now. So when you write class in Java, you just say class, public class, and then you provided the name of the class. And then you, this is important, where you're extending somebody's code. So JAXA already gave you this code in this package, in this folder somewhere. In they have this code. So you are using their code. So when you use their code, you say extends. I'm extending their code. So in this service, they provided all the method, and how you call that method through API and application programming interface. So programming interface, just like your remote control, when you control your TV channel, you just press, okay, change the channel. So this API is same thing. So we can talk about that in detail in separate class. Sir, is it totally a static class? Excuse me? Or KRPC service? Is it a static class? No, or it's not. should I make No, it's objects? it's not as static class. Oh, okay. It is actually it started from abstract class, then they extended their abstract class, then it becomes another public class. That's why you can extend that, because they made it everything public. That class is public. So anyway, so then in this class, they have they provided multiple method. One is run plan 1, run plan 2, run plan 3. So when in their class, it is
empty, just like this. In this class, this plan 1 is just like this, empty. So, but KRPC is saying you can use any of these plans, like plan 1, plan 2, plan 3, but you have to write code inside that plan 1, plan 2, plan 3, but one at a time. You cannot write like plan 1. You can write, but in instruction, you have to say, I want to use plan 1. I want to use plan 2. I want to use plan 3. So you can write multiple plans, but in this competition, everybody is using one plan. So let's worry about one run plan 1. So inside this plan, you'll write your code, actual code. So Jax already gave you some sample code. Is you see here. Also, you may ask, what is override? So like I said, this class already has these 3 methods. So you are overriding. They give you option. You can add your code. You can change this method implementation. Like right now, nothing is there. So they give you option that you can add your own code by giving an override. Override means you are overriding this method. And protected is basically if you for example, this class and this class under same folder. So only this class can access to this method because they are under same folder. If you define protected, then it will say, actually it is saying that only this class can access to this class's method. That's why you're saying protected. But if it is public, then any other class and other folder can be able to access this method. So this is in short. And then you see void. Void means it's not returning. This method is not returning anything. It's just doing your job. If I say, oh, Raihan, go there and do this work, and that is void. If I say, Raihan, go there and do this work, then bring money for me, then it is return. It is returning some money. It did work and returned. So that when you return something, you don't use void. You want money is number, so you just say, okay, return, it will be integer or int. But okay, we can do discuss that more. Anyway, so in this class, they have API, which is application programming interface. So API, they define, they have different method. Razin will explain that. They have a start mission, and they have other method like here, get mat, navcam, and take target snapshot. These are the method they defined in this service. So when you call that method, you use API dot this method. It's just like channel, TV channel changing. You just then you have while it's a loop. If you wanna do some work again and again, you're repeating things, then use while loop or for loop. Then other thing like list is the list is list of something, like when you go to market, if list, I need milk, I need rice, I need this, so list of items. So here you have list of target. In this game, you'll see their targets. So you're listing target 1, target 2, target 3, target 4 in this list. So we'll discuss about this in the future more. But one thing I want to show that you see point. To move something, move this has to be robot, you need 2 things. One is point, where, from where to where. You have to define, okay, you have to go this point. Like in Bangladesh, we say go in পশ্চিম দিকে এত দূর যাও, তারপরে উত্তর দিকে এতটুকু যাও, সেরকম
এখানেও ঠিক একই জিনিস পয়েন্ট আমরা বলছি যে পশ্চিম দিকে এত, তারপরে উত্তর দিকে এত, যেহেতু এটা 3D এই জন্য বলছে উপরের দিকে যাওয়া এতটুকু। তিনটা জিনিস আমাদের দিতে হবে, এক্স ওয়াই জেড, তিনটা পয়েন্ট আমাকে দিতে হবে যদি কোনো এই এসটিভি কে এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে মুভ করতে চাও, তিনটা পয়েন্ট দিতে হবে। আর এখানে ডি দেওয়া হয়েছে ডাবল, ডি মিনস ডাবল, and you'll see in f is float, double is bigger than float. Both are decimal, but double is bigger. It is 64 byte and this is 32. Anyway, I don't want to go detail. Okay, then another thing is quaternion. Quaternion, like you're saying that a robot, you go this position, then you rotate, rotate. Here they said 0 0 0. Basically you're not saying okay, you don't need to rotate, maybe a little bit here. So basically you need, for quaternion I already explained, you need 4-dimensional, you need 4 items. One is, like I said, x, y, z, and this one is maybe how much you want to rotate. So all this information is given in the programming manual and rule book. So you'll just follow their numbers, and then in that way you can move around your robot. Then you call API move to. So in the move to API, you provide this point and quaternion, and false when you want to return something, you say true. If it false, it will not or something. We have to look at that in detail, but don't worry about this. You have to focus on these two, like which point I wanna move my robot, and then how much I wanna rotate, how do you rotate. So these two things you need, point and quaternion. Then other things we'll see in the future. Okay, that's all you need for this. Then once that is done, you can build the APK. Basically you have Gradle, this command tool. You just run this Gradle and it will build the APK in some folder under app. It will create build folder for you temporarily, and under build folder you'll see APK in some folder. So that's the way you do. You write code and build the APK. So let's, sorry. Okay, so that's all I have from me. So if you have any question, I can answer now, or if not, then we can move to rule book and programming manual. Sorry it took long time because it is workshop. We're trying to give you as much information as we can. So don't lose your patience. So if you have any question, I will wait 1 minute, 1 or 2 minutes, then we'll move to rule book and programming manual. Okay, so looks like there's no questions. I'll stop sharing my PowerPoint. Razin, are you there? Yes, sir. Okay, now it's your take the control and start your rule book and programming manual. On it, Razin, one thing in the programming manual that was provided from JAXA, they discussed about building a Docker image.
So in this case, they don't have to build the Docker image. So keep that in mind, okay? Okay, sir. স্টেম এক্সপার্ট মেম্বার টিম লিড তোমরা এই যে একটা আমি ফর্ম সাবমিট করে দিয়েছি মিটিং মেসেজে, ওখানে যে একটু তোমরা অ্যাটেন্ডেন্সটা আজকে দিয়ে দাও। আর তারপরে রাজিন ভাই শুরু করছে। হ্যাঁ, তো অনেকেরই হচ্ছে ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হচ্ছে, তারপরে আবার অনেক টাইম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, তো আমার এখানেও সেম কেস, তো হুম বেসিক্যালি আমি হয়তো ডিসকানেক্ট হয়ে যাবো, ওই জন্য বলে দিলাম। হুম হুম। তো এই জন্য আর কি আজকে আর মানে বেশি একটা মানে লেন্দি করব না, আমি জাস্ট কয়েকটা কি পয়েন্ট দেখাই দিব যাতে তোমরা আর কি প্রোগ্রামিং স্টার্ট করে লিস্ট ও জাক্সার ওয়েব সিমুলেটরে এপিকে আপলোড দিয়ে মানে ট্রাই করতে পারো, না হলে অনেক লেট হয়ে যাবে আর কি কম্পিটিশনে তোমাদের জন্য। যাতে তোমরা স্টার্ট করতে পারো ওই জিনিসগুলা জাস্ট মানে পয়েন্ট গুলো দেখাই দিব, তাহলে সবার জন্য হেল্পফুল হবে। আর নেক্সট মিটিং নেক্সট ওয়ার্কশপে আর কি ইন ডিটেলস দেখাবো। ওকে, সো হচ্ছে এই আমাদের এই কম্পিটিশনের জন্য মেইনলি দুইটা জিনিস ফলো করলে সবকিছু করতে পারবা, যেটা হচ্ছে রুল বুক আর প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল। এই দুইটা জিনিস হচ্ছে জাক্সার ওয়েবসাইটে গেলেই, KRPC-4 এর যে ওয়েবসাইট আছে ওখানে গেলেই হচ্ছে এই দুইটা ডাউনলোড সেকশনে পাবা। তো ওখান থেকে ডাউনলোড করার পরে তো ওই যে বারবার আমরা যেটা মানে বারবার আসতেছে যেটা যে হচ্ছে লোকাল সিমুলেটর কি ওয়েব সিমুলেটর কি, আচ্ছা মেইনলি ওয়েব সিমুলেটরই হচ্ছে জাক্সা জাক্সা তোমাদের মনিটর করবে ওখান থেকে, আমরাও মনিটর করবো ওখান থেকে ওয়েব সিমুলেটর রেজাল্ট। লোকাল সিমুলেটর হচ্ছে জাস্ট নিজেদের প্র্যাকটিসের জন্য, কারণ ওয়েব সিমুলেটরে হচ্ছে এপিকে আপলোড দিয়ে রেজাল্ট আসতে আসতে অ্যারাউন্ড 10 to 12 মিনিট লাগে, বাট লোকাল সিমুলেটর একটু ফাস্ট হয় জিনিসটা। তো এই জন্য তোমরা যদি কুইক ডিবাগ করতে চাও তখন আর কি লোকাল সিমুলেটরটা ইম্পর্টেন্ট না, মানে ইউ ক্যান ইউজ, বাট ওয়েব সিমুলেটর হচ্ছে অলওয়েজ ফার্স্ট, মানে ফার্স্ট প্রায়োরিটি বলতে কি ওটাই হচ্ছে অফিসিয়াল প্রায়োরিটি, কারণ ওয়েব সিমুলেটর থেকেই সবসময় জাক্সাও রেজাল্ট দেখবে, ওখানেই এপিকে সাবমিট করতে হবে প্রিলিমিনারি রাউন্ডের জন্য। তো ওয়েব সিমুলেটর যে এপিকে কিভাবে বিল্ড করবো ওইটা হচ্ছে আমি মনে করছিলাম লাইভ দেখাই দেবো, বাট লাইভ দেখানোর টাইম নাই, তো আমি একটা ভিডিও বানায় রাখছি, টিউটোরিয়াল ভিডিও কেমনে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও থেকে কোড করে এপিকে বিল্ড করে ওয়েব সিমুলেটর আপলোড দিতে হবে। জানি অনেকে পারো, but যারা পারো না আর কি তাদের জন্য বানায় রাখছি, যাতে সবাই সেম অ্যালাইন সেম জিনিসে অ্যালাইন থাকে এর জন্য। তো ওইটার লিঙ্ক আমি দিয়ে দিব এই চ্যাটের মধ্যে। আচ্ছা, তো আর লোকাল সিমুলেটর ইনস্টল দেওয়ার জন্য আমাদের মেইন রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে এই যে এই চারটা জিনিস: 64 বিট প্রসেসর থাকা লাগবে, 16 জিবি র্যাম রেকমেন্ডেড, বাট 8 জিবি র্যামেও কাজ করে, আর উবুন্টু 20.04 থাকা লাগবে। আর যদি তুমি ডেডিকেটেড ওএস ইউজ করো তখন 30 জিবি ফ্রি স্পেস লাগবে। আর যদি ডেডিকেটেড ইউজ না করো তাহলে তোমার পিসি যদি ভিএম দিয়ে ভিএম ইউজ করো, ভিএম মানে হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন, তো তাহলে হচ্ছে তোমার ওই তো ভার্চুয়াল মেশিনের স্পেসটাও 30 to 40 জিবি রাখতে হবে আর কি। তো এখানে ডকারের কথা বলা আছে, এর ডকারে অনেক ঝামেলা হচ্ছে, আমরা ট্রাই করতেছি এখনো পুরাপুরি ফাইনালাইজ করতে পারিনি, এই জন্য তোমাদের দিতে পারিনি, আজকে দেওয়ার কথা ছিল। Actually, Razin, actually, we have Docker image. They can git clone and they can try to run in their environment if they have the configuration that you just showed. ওকে So they don't need ওকে to, স্যার, তাহলে they don't need to build the Docker image. They'll just git clone and Docker login, and then they will run that run.sh file. And when they run it, if they face any issues, then we will solve the problem. ওকে স্যার, তাহলে তো স্যার বলে দিল। তো এই যে ইনস্টলিং ডকারের এই জিনিসগুলা এগুলা লাগবে না, বিল্ডিং কিবোর্ড পিসি সিমুলেটর উইথ ডকার এটাও লাগবে না, মানে এগুলো অলরেডি ওই ডকার ইমেজের মধ্যে দেওয়া আছে। Yeah, তোমরা জাস্ট এরপর থেকে জিনিসগুলা করতে হবে, Razin, just লাইক just ইয়া sorry to interrupt you. In the git clone, when you clone it, there's a doc folder. Under doc folder, I have uploaded the modified programming manual, and in that manual you don't need, you'll see there's no Docker build instruction.
Sir, can you give the Docker command and repo in the Zoom chat so that they can have it? Um, sure. Okay. Okay. You Yeah, can. because it was in your slide, so I think no one Yeah. You can didn't save continue. it actually. Yeah. You can continue. I'll give it in the chat. Okay. Yeah, so Docker এর এই পার্টটুকু বাদ দিলাম। তো এটা স্যার তো বললো অলরেডি। তো লোকাল সিমুলেটরের জিনিসটা আপাতত মানে তোমরা করতে থাকো এই ডকার ইমেজ ক্লোন করে, প্রবলেম হলে আর কি তখন প্রবলেম গুলো সলভ করে দিব। আর এছাড়া যেটা মেনলি দেখাতে চাইছিলাম যে এই এপিআই গুলা, অ্যাস্ট্রোবিট যে এপিআই গুলো আছে ওগুলা কিভাবে কাজ করে। তো তোমরা যদি প্রোগ্রামিং যাও, এখানে এই যে 7.1 সেকশনে সবকিছু দেওয়া আছে, তোমরা নিজেরা পড়ে দেখতে পারবা। আচ্ছা, আমি মেইন যে জিনিসগুলো লাগে ওই জিনিসগুলো বলে দেই, তো এইগুলা ডিটেলস আগে দেখো আর কি। তো আমাদের এখান থেকে ফার্স্টে মেইনলি লাগবে হচ্ছে গেট অ্যাক্টিভ টার্গেটস, দেন হচ্ছে গেট অ্যাক্টিভ টার্গেট দিয়ে হচ্ছে আহ, যে অ্যাক্টিভ টার্গেট যেগুলো আছে ওগুলা হচ্ছে ওগুলার পজিশন গুলা মানে অ্যাক্টিভ করতে হবে টার্গেট গুলাকে। মানে অ্যাক্টিভ টার্গেট, এই আগের দিন মনে গেম ফ্লোতে বলছিলাম যে কিছু টার্গেট আছে অ্যাক্টিভ, কিছু টার্গেট আছে নন অ্যাক্টিভ, সো সরি ইনঅ্যাক্টিভ। সো অ্যাক্টিভ যে টার্গেট গুলো আছে ওই টার্গেট গুলার পজিশন অথবা পয়েন্ট গুলো আমাদের নিতে হবে, তো ওইটা হচ্ছে এই ফাংশন দিয়ে করতে হয়। তারপর হচ্ছে গেট বিটম্যাপ ডক ক্যাম আর হচ্ছে বিটম্যাপ ন্যাভ ক্যাম। তো এই দুইটা জিনিসতে হচ্ছে ডক ক্যাম আর ন্যাভ ক্যাম নামে দুইটা ক্যামেরা আছে অ্যাস্ট্রোবিতে। তো এই দুইটা ক্যামেরার ইমেজটা ক্যাপচার করার জন্য এই দুইটা এপিআই, এই দুইটা ফাংশন ইউজ করতে হয়। তারপর আমরা যদি এটা বিটম্যাপ হিসাবে বিটম্যাপ ইমেজ না নিতে চাই, আমরা যদি ম্যাট ইমেজ অথবা ম্যাট্রিক্স ইমেজ নিতে চাই, তখন হচ্ছে গেট ম্যাট ডক ক্যাম গেট ম্যাট ন্যাভ ক্যাম ইউজ করা হয়। তারপরে হচ্ছে এই যে ডকক্যাম ইন্ট্রিনসিক্স আর হচ্ছে ন্যাভক্যাম ইন্ট্রিনসিক্স, এগুলো হচ্ছে ডিস্টরশন কোএফিসিয়েন্টের জন্য ইউজ করতে হয়। এগুলো একটু সেকেন্ডারি স্টেজের কাজ। তো ইনিশিয়াল স্টেজ হচ্ছে তোমাদের একটা পজিশন থেকে একটা পজিশন যাওয়া, দেন ইমেজ ক্যাপচার করা, ওগুলা রিড করা, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজের কাজ। তো এগুলো হচ্ছে সেকেন্ডারি স্টেজ। আরো ডিটেলস নেক্সট ওয়ার্কশপে ইনশাল্লাহ আলোচনা করবো। তো তারপরে হচ্ছে গেট টাইম রিমেইনিং, এটা হচ্ছে নিউ অ্যাড করছে এবার। তো এটা দিয়ে হচ্ছে তুমি তোমার কতটুকু টাইম বাকি আছে মিশন কমপ্লিট হওয়ার, ওইটা দেখতে পারবা। আচ্ছা, লেজার কন্ট্রোল দিয়ে বেসিক্যালি যেটা করে যে এটা একটা বুলিয়ান ফাংশন, যেটা খালি ট্রু ফলস দিয়ে কন্ট্রোল করতে হয়। তো লেজার কন্ট্রোল দিয়ে যেটা করে যে আমাদের এসটিপিতে যেই লেজার পয়েন্টারটা আছে ওইটাকে অন অফ করা যায়। তারপর মুভ টু ফাংশন, তো ওই যে স্যারের কোডের মধ্যে দেখলাম মুভ করার জন্য 1 পয়েন্ট টু আনাদার পয়েন্ট, এই ফাংশনটা ইউজ করতে হয়। তারপর রিলেটিভ মুভ টু হচ্ছে আহ, একটা পয়েন্টের একটা পয়েন্টকে রেফারেন্স পয়েন্ট ধরে ওই পয়েন্টের পার্সপেক্টিভে তোমার অ্যাস্ট্রোবিটাকে মুভ করানো যায়। তো এটা হচ্ছে এটাও আরো ফার্দার সেকেন্ডারি স্টেজের কাজ। তো ইনিশিয়ালি মুভ টু ফাংশন দিয়ে হয়ে যায় কাজ। আর রিপোর্ট মিশন কমপ্লিশন হচ্ছে একবারে তোমার মিশন কমপ্লিট হওয়ার পরে এই এপিআইটার কাজ। তো এটা দিয়ে আর কি তোমার মিশন যে কমপ্লিটেড এবং তুমি এন্ড পয়েন্টে পৌঁছাইছো এটা বুঝাবে। তারপর হচ্ছে সেভ সেভ বিটম্যাপ, সেভ ম্যাপ ইমেজ, এগুলা দিয়ে হচ্ছে তোমরা যে ইমেজ গুলা ক্যাপচার করবে ওগুলা সেভ করতে পারবা। স্টার্ট মিশন দিয়ে হচ্ছে মিশন স্টার্ট করে, এটা এই ফাংশন কল না করলে মিশন স্টার্টই হবে না। আর হচ্ছে টেক টার্গেট স্ন্যাপশট হচ্ছে টার্গেটের স্ন্যাপশট ক্যাপচার করার জন্য। তো এই যখন এই যে রুল বুকের মধ্যে দেখবা, এই যে আরেকটা যেটা পাবা রুল বুক, ওই রুল বুকের মধ্যে যখন দেখবা কিছু পয়েন্ট আছে তোমার হচ্ছে টার্গেট পজিশন যেটা থাকে ওটা স্ন্যাপশট নিতে হয়, তো ওই সময় এই ফাংশনটা ইউজ করতে হয়। তো এইগুলা ডিটেলস মানে ফাংশনের কাজ কি, তারপরে হচ্ছে কি রিটার্ন করে, কি ফাংশনটা কিভাবে কল করতে হয়, এগুলা পুরা 7.2 তে ডিটেলসে দেওয়া আছে। তো এগুলা আজকে ডিসকাস করতে গেলে অনেক টাইম লেগে যাবে, আরো বোর্ড হয়ে যাবে। নেক্সট দিন ইনশাল্লাহ এগুলা ডিসকাস করে দিব। আর তার আগে যদি নিজেরা পড়ে বুঝতে পারো তো আরো ভালো। আচ্ছা, এইটা গেল হচ্ছে প্রোগ্রামিং ম্যানুয়াল।
আর রুল বুকে আরো টুকটাক কিছু জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে এই যে প্রি কন্ডিশন গুলা ভালো মতো পড়ো। তো যে তোমাদের প্রি কন্ডিশন কি কি লাগবে এই প্রোগ্রামিং এর জন্য। তারপরে হচ্ছে এই যে এই টেবিলের মধ্যে যে কোঅর্ডিনেটর ডেটা ওরিয়েন্টেশনের যে পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে, এই পয়েন্ট গুলো বেসিক্যালি তোমাদের অনেক ইম্পর্টেন্ট। যেটা হচ্ছে স্টার্টিং পজিশন কোনটা, ওইগুলা কোঅর্ডিনেট দেওয়া আছে। যে এক্স ওয়াই জেড হচ্ছে আমাদের 3 অ্যাক্সিস এর এক্স ওয়াই জেড, এবং এই যে পরের যে এক্স ওয়াই জেড ডাব্লিউ, এই চারটা জিনিস হচ্ছে যে কোয়াটারনিয়নের ভ্যালু আর কি। বেসিক্যালি ওরিয়েন্টেশনের জন্য এই চারটা ভ্যালু ইউজ করতে হয়। এক্স হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস এ রোটেশন, ওয়াই হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস এর রোটেশন, জেড হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস এর রোটেশন, আর ডাব্লিউ হচ্ছে আরেকটা রোটেশনাল অ্যাঙ্গেল। তো এই মোট আমাদের 7টা ভ্যালু ইউজ করতে হবে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাওয়ার জন্য। তো প্রত্যেকটা পয়েন্টের এই আমাদের একবারে স্টার্টিং পজিশন থেকে এন্ডিং পজিশন পর্যন্ত প্রত্যেকটা পয়েন্টের তোমার কোঅর্ডিনেট গুলো দেওয়া আছে। এগুলো বসায় বসে দেখবা যে একটা পয়েন্ট থেকে একটা পয়েন্টে যাচ্ছে কিনা। তারপরে এই যে এখানে এয়ার ট্যাগের জিনিসপত্র গুলো দেওয়া আছে লাস্ট মিনিট এই ওয়ার্কশপে হালকা পাতলা দেখাইছিলাম। তো তারপরে হচ্ছে মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টে এবার একটু চেঞ্জ আনছে, যেটা হচ্ছে কিউআর। মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টের আগে একটা কিউআর আছে, ওই কিউআর এর ওই কিউআর রিড করলে তোমাকে এরকম কিছু স্ট্রিং টাইপের ভ্যালু দিবে, যেমন জেম, কলম্বাস, র্যাক 1, এস2বি, ইনভলভ, ব্ল্যাঙ্ক। তো এগুলো আর কি পরে হচ্ছে মিশন কমপ্লিশন রিপোর্টের সময় রিপোর্ট করা লাগে। তো এগুলো এক একটা মিনিং এক একটা। আর কিপ ইন জোন, কিপ আউট জোনের যেটা বললাম, এগুলো হচ্ছে এরকম ওরিয়েন্টেশনে থাকে। এটার একটা ক্যালকুলেশন আছে, এটা হাসিব দেখা দিবে। আজকে টাইম পাবে না, নেক্সট মিটিং এ হচ্ছে হাসিব মানে এগুলা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় একবারে ম্যাথমেটিক্যালি ধরে ধরে বুঝাই দিবে। এই জিনিসটাই বেসিক্যালি অনেক ইম্পর্টেন্ট। এই এই দুইটা টেবিল, আগে যে টেবিল দেখালাম প্রত্যেকটা পয়েন্টের ভ্যালু গুলা কই কই দেওয়া আছে, আর হচ্ছে এই যে কেজেড কেওজেড এর এই ক্যালকুলেশনটা, এই দুইটা জিনিসই হচ্ছে মানে এই দুইটা জিনিস হচ্ছে ইনিশিয়াল স্টেজ পার করার জন্য সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। যে তোমার অ্যাস্ট্রোবি মুভ করাইতে হবে, কোন ওরিয়েন্টেশনে ঘুরাইলে ইজি হবে, এই জিনিসগুলোর জন্য। আর বাকি আর যেগুলো আছে ওগুলা পড়লে বুঝতে পারবা। তো আজকে আর কিছু জিনিস দেখাবো না। আর মেইন আরেকটা যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে মানে দেখাবো না বেসিক্যালি যে ইয়ার এই যে ভিডিওটা করছি অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে, ওইটার লিঙ্কটা দিয়ে দিই। ডিসকর্ডে ভাই ওটা দিয়ে দিয়েন ভিডিও হ্যাঁ, লিংক। ওটা ডিসকর্ডে দিয়ে দিব, এখানেও দিয়ে দিলাম, যাতে যারা আছে তারা এখান থেকে নিতে পারে। আমি এটা দিয়ে দিছি অলরেডি একটা ইউটিউব লিঙ্ক। তো ওইখানে আর কি একবারে মানে যারা পারো তো পারো, যারা মানে পারো না অথবা এখনো কনফিউজ কেমনে করতে হবে, ওখানে একবারে অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিও ইনস্টল দিয়ে ডাউনলোড করা থেকে এপিকে বিল্ড করে কিভাবে ওয়েব সিমুলেটরে মানে এপিকেটা তুমি কই পাবা, ওয়েব সিমুলেটরে কিভাবে মানে আপলোড দেওয়ার পরে কি হবে, ওগুলা পুরো দেওয়া আছে। তো ওগুলা মানে দেখলে বুঝবা, আর যদি না না বুঝো তাইলে হচ্ছে জিজ্ঞেস করো, মানে আমাকে পার্সোনালি জিজ্ঞেস করতে পারো, আবার ডিসকর্ডে চ্যানেলেও মেসেজ দিতে পারো। তাইলে ওখানে আমি যদি ইনঅ্যাক্টিভ থাকি তাহলে যারা অ্যাক্টিভ আছে তারাও হেল্প করতে পারবে। স্টেম এক্সপার্ট তোমরা যারা আছো সবাই তোমরা ডিসকর্ডে জয়েন করো, কারণ অনেক ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক স্টুডেন্ট আছে এবার। সো ওদের কনফিউশন গুলো তোমরাও ইচ্ছা করলে রিপ্লাই করতে পারবা, এই কারণে তোমাদেরকেও আনা এই সেশনে। পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন।
আচ্ছা, পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন হচ্ছে যারা আছো তাদের জন্য এখানে একটু দিই, বাট এটা আর কি মানে কাইন্ডলি কিবো কম্পিটিশনের বাইরে যারা, অথবা মানে কম্পিটিশন করতেছে না বা তোমার ফ্রেন্ড, তাদের সাথে শেয়ার করে না, অথবা ক্লাসমেটদের সাথে। তো এইটা দিয়ে মানে এটা হচ্ছে পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন। এইটা দিয়ে যে ক্লোন করে ডকার ইমেজটা ডাউনলোড করে, মানে ক্লোন করে তারপরে ইয়া করতে হবে। তো এই হচ্ছে আপাতত আজকের মতো। মানে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? মানে লাস্টে অনেক মানে ফার্স্ট গেলাম, কারণ মানে কনসেন্ট্রেশন ব্রেক হয়ে যাবে অনেকের। প্লাস হচ্ছে আবার এই যে আমাদের ইলেকট্রিসিটি প্রবলেম হচ্ছে অনেকের, তো ওই জন্য অনেকেই আবার ওই মিটিং থেকে বের হয়ে গেছে অলরেডি। তো ওই জন্য আর কি একটু ফার্স্ট গেলাম, যাতে নেক্সট দিন আহ মানে এখান থেকে আবার স্টার্ট করতে হবে। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আজকে বেসিক্যালি তোমাদের একটা বুস্ট আপ দেওয়া, যেতে অ্যাটলিস্ট কম্পিটিশনে প্রোগ্রামিং স্টার্ট করে ওয়েব সিমুলেটর এপিকে আপলোড দিয়ে ট্রাই করতে পারো যে আসলে এই জিনিসটা হয় কি, অথবা কেমন দেখতে জিনিসটা। তো এগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলে তাহলে ইন্টারেস্ট হবে। এরকম মানে যারা করতেছে না তাদের জন্য যে এরকম বসে থেকে আমরা সব দেখাই দিব তারপরে করবা, তাইলে আসলে তোমার শেখাও হবে না। প্লাস হচ্ছে লাস্টে যে দেখবা যে টাইম পাবা না, দেখা যাবে যে প্রিলিমিনারি সাবমিশনের ডেট চলে আসছে কিন্তু তোমাদের কোনো কাজ হয়নি। তো নিজে একটু ঘাটাঘাটি করলে তখন মানে নিজেদের জন্য হেল্পফুল হবে। আর আমরা তো আছি হেল্প করার জন্য। তো কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো আনমিউট করে। ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল Yep. যে যে কোঅর্ডিনেট গুলো দেওয়া আছে ওগুলা কি মানে অ্যাকচুয়াল কোঅর্ডিনেট, মানে ওগুলা ইউজ করে মুভ করব, এটার কোনো হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রিক আছে? ওইগুলো না, ওইগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়াল কোঅর্ডিনেট। এই মানে সিমুলেশনের জন্য অ্যাকচুয়াল কোঅর্ডিনেটই ওগুলা। ওই পজিশনেই তোমার ওই পজিশন 0.1 0.2 অথবা টার্গেট গুলো আছে। আর আমি যখন হচ্ছে ওই কোঅর্ডিনেট গুলোতে মুভ করি বারবার, মানে মোস্ট অফ দ্য টাইমই হচ্ছে যে লক, মানে ডিবাগ করি, লকটা দেখি, তখন বলে যে আমি আইদার কিপিং জোন ভায়োলেট করি বা আইদার কিপ আউট জোন ভায়োলেট করি। হ্যাঁ এই মানে প্রবলেমটা এইটা অনেক ফেস আচ্ছা, করতেছি। যে ট্রিকের কথা বললে সেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ওই পজিশন গুলাতেই তোমার জিনিসগুলো আছে, বাট হচ্ছে ওই পজিশন গুলোতে তুমি ডিরেক্টলি যাইতে পারবে না। তো ডিরেক্টলি যাইতে পারবে না কারণ মাঝখানে তোমার কিপ আউট জোন আছে, তারপর কিপ ইন জোনের বাইরে চলে যাবা, অথবা কোনো অবজেক্টে মানে কোনো অবজেক্টে যে বাড়ি খাবে স্টোরি, তো এই জন্য হচ্ছে ডিরেক্টলি যাইতে পারবে না। তো এইটার জন্য হচ্ছে তোমাদের ওই যে আরেকটা টেবিল যেটা দেখলা, কিপ ইন জোন কিপ আউট জোনের একটা টেবিল, তো ওই গুলা তোমার ম্যাথমেটিক্যালি একটু হ্যান্ডেল করতে হবে, যে কিপ আউট জোনের যে পয়েন্ট গুলো আছে ওই পয়েন্ট গুলা বাদ দিয়ে তোমার অন্য পয়েন্ট অন্য এরিয়া গুলা দিয়ে তারপর যাইতে হবে। তো এটার জন্য তোমার একটু ম্যাথমেটিক্যালি ওই পয়েন্ট গুলার ভ্যালু গুলা বের করে নিতে হবে। আর মানে ট্রাই করো নিজেরা, পারো কিনা। আর না পারলে নেক্সট ওয়ার্কশপে আশা করি এটা দেখাতে হবে। আর কোনো কোশ্চেন? ভাইয়া আজকের ওয়ার্কশপটা কি রেকর্ডিং দেওয়া হবে? আমার কারেন্ট ছিল না তো, তাই প্রথম দিকে জয়েন করতে পারিনি আর কি, মানে মিস করেছি। রেকর্ডিং আমরা চাইছিলাম দিতে, কিন্তু এখন মানে উই আর নট শিওর যে রেকর্ডিং কি আদৌ কি দেওয়া উচিত হবে কি হবে না, কারণ অনেকেই আজকে অ্যাবসেন্ট। তো এরকম যদি হয় তাহলে তো মানে অনেকে চিন্তা করবে যে রেকর্ডিং তো দেওয়াই পরে দিয়ে দিবে, তো খালি খালি মিটিং এ জয়েন করে কি করবে, তখন রেকর্ডিং দেখে নিবো। তো মানে নট শিওর যে দেওয়া হবে কি হবে না, বাট আচ্ছা তুমি যেহেতু এখন জয়েন করছো তো তোমাকে হয়তো বা দেওয়া যেতে পারে। জি ভাইয়া, তো কজ তুমি লোডশেডিং ভাই ইস্যু হচ্ছে তো প্রচন্ড, মানে হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু যদি তো দেয় মানে এই ভালো হতো। মিটিংটা হয়তো বা দিয়ে দিব সবার জন্য, বাট নেক্সট মিটিং থেকে রেকর্ডিং ইন জেনারেল দেওয়া হবে না। এই থ্যাংক ইউ। মিটিংটা আশা করি দিয়ে দিব, 1-2 দিনের মধ্যে পেয়ে যাবা। আজকে না পেলেও কালকে পাবো হয়তো।
ডিসকর্ডে দিয়ে দেবো। আর এনি কোশ্চেন? আর মনে হয় কারো কোশ্চেন নেই। আর কোশ্চেন না থাকলে তাহলে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ। নেক্সট ওয়ার্কশপে দেখা হবে। আমরা ট্রাই করতেছি যে প্রত্যেক উইকে ওয়ার্কশপ রাখার। তো তাহলে আর কি মানে সবাই আপ টু ডেট থাকে এবং একটা কন্টিনিউশন থাকে। তো ওয়ার্কশপ গতবারে যেটা হয়েছিল যে আমরা ওয়ার্কশপ নিতাম হচ্ছে 2-3 উইক পর পর। তো মাঝখান দিয়ে সবাই হারা যেত অথবা ইন্টারেস্ট হারাই ফেলতো আর কি। তো এবার আমরা চিন্তা করছি প্রত্যেক উইকে একটা করে ওয়ার্কশপ নেবো, উইকের যে সানডেতে। এভরি সানডেতে একটা করে ওয়ার্কশপ নিলে সবার প্রবলেম গুলা আর কি আপ টু ডেট থাকা যায়। তো আশা করি নেক্সট উইকে ওয়ার্কশপ নিতে পারবো। তো ইয়া, তো উই ক্যান এন্ড দ্য মিটিং আই থিংক। ইয়া, ও আরেকটা জিনিস, এই যে আমি যেটা দিছি যে জিএলপিএটি দিয়ে চ্যাটের মধ্যে যে একটা টোকেন টাইপের দিছি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে পার্সোনাল টোকেন। একজন কোশ্চেন করছে এটা কি পার্সোনাল টোকেন কিনা। ইয়া, এটা পার্সোনাল টোকেন। যে মিজান স্যার মেসেজে যেটা দিছে যে access token will be provided by Razin, so এটাই হচ্ছে ওই access tokenটা ডকার ইমেজ ডাউনলোড করার জন্য। Thank you, Razin. Thank you so much for your in-depth presentation. It is wonderful. And Hashib, are you going to present or next workshop? নো স্যার, হাসিব নেক্সট উইকে স্যার ওই স্টার্ট করবে। নেক্সট উইকে আজকে স্যার স্টার্ট করলে অনেক টাইম লাগে। Yeah. Okay. So I think we're done for today. And please don't share the personal token with others. Others meant who did not join this program. This is only for you. If I see any hacking or anything, I will just stop. Okay. So be careful. And try to learn, as like Razin mentioned, that read rule book, programming manual, and if you git clone, you will see the modified programming manual under doc folder. And there basically everything same, only the Docker build section you don't have to do it. We already built the Docker image to make your life easier. So try that, and I hope this will work, since KRPC manual already said that if you after build you can just run the run.sh file. That's so if that is true, it should work. If that doesn't work, then we'll try to help you. Okay, so that's all for today, and thank you everybody for joining. And next workshop we want more students, because last meeting we had almost 71 students, but this meeting we don't have. If you don't join, then we'll not continue workshop, because we'll think that you guys don't need any help. So try to join workshop. I'm very busy. You can ask Razin and Hashib and Hasib and Sudipto. I'm very busy. I'm doing very busy project. So still I'm giving this my time for you guys to attend, to learn. And this is very good project. You learn so many things. And in the future, if you want to go for higher study, this will help. So thank you so much. Thank you again for joining, and thank you Razin, thank you Hasib for your help. It's a great workshop. Thank you.